నమస్తే వెల్కమ్ టు ABN మనం ఎన్నో ప్రేమ కథలను చూస్తూనే ఉంటాం కానీ ప్రతి ఒక్క కథ కొత్తగా స్టార్ట్ అవుతోంది సో అంతే కొత్తగా కూడా ఎండ్ అవుతోంది అయితే కొన్ని సినిమాలు మాత్రమే ప్రేక్షకుల మదిలో చిరకాలం గుర్తుండిపోతాయి సో అలాంటి సినిమానే సప్త సాగరాలు దాటి ఆల్రెడీ కన్నడలో హిట్ అయిన మూవీది బ్లాక్ బస్టర్ అయింది ఇక తెలుగులో కూడా ఈ మంత్ 22న రిలీజ్ కి సిద్ధంగా ఉంది సో మూవీలోని హీరో అండ్ హీరోయిన్ హీరో రక్షిత్ మనతో పాటు ఉన్నారు అలాగే హీరోయిన్ రుక్మిణి కూడా ఉన్నారు వారిని అడిగి సినిమా గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కంగ్రాట్స్ ఎందుకంటే కన్నడలో మంచి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ని సొంతం చేసుకుంది ఈ మూవీ సో తెలుగులో కూడా రిలీజ్ కి సిద్ధంగా ఉంది సో సినిమాకి సంబంధించి ఏం చెప్తారంటే ఇది ఒక లవ్ స్టోరీ ఒక పొయట్రికల్ లవ్ స్టోరీగా ఉంది ఈ మూవీ గురించి మొత్తం లవ్ స్టోరీని బేస్ అయి ఉందా ఈ సినిమాలో ఇంకా ఏమైనా ట్విస్ట్లు ఉన్నాయా No, it's a pure love story. It's a complete love story, and as you said, it's a poetry in love. అయితే ఈ సినిమా ఆల్రెడీ కన్నడలో రిలీజ్ అయింది మంచి హిట్ టాక్ని అయితే తెచ్చుకుంది తెలుగులో డబ్బింగ్ చేసి రిలీజ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి In the sense, before we released the film, only we had an idea that this is a slow burner, so it's going to grow from Karnataka, and probably it might travel to other states. If we get a good response in every state. So when we had when the film released in Karnataka and there are few shows in Hyderabad, like every day like 1 or 2 shows which was going houseful and it kept going houseful for the next 10-15 days, 10-12 days, yes. And that's when we decided that this has to be released in the Telugu version because then the audience will be even much bigger. So and in the Twitter there are so many messages which started pouring in, saying that please release in Telugu, please release in Telugu. People were really appreciating the Kannada version. So that was really. And a lot of bloggers also started making videos on the film after watching the film, and the kind of reactions what we got, we thought, okay, we should release the film in Telugu itself now. Yes. ఇదొక మంచి పోయిటరీ ఉన్నటువంటి లవ్ స్టోరీ కదా ఫస్ట్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి మీకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఆల్రెడీ మీరు ఈ సినిమాకు ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు ప్రొడ్యూసర్ అండ్ యాక్టర్గా కూడా ఉన్నారు ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి యాక్టర్గా యాక్ట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే స్టోరీ మీకు నచ్చిందా to be a producer, obviously you have to see that will you make profits, and obviously in last 10-12 years have created enough market that if so much investment we do, we will definitely make good profit. So it was definitely a business call. Also I want good cinema to come out of Paramba Pictures, and the whole idea of Paramba Pictures to form Paramba Pictures was to give a platform to filmmakers where they get to make films without any compromise. And Hemant Rao is such a beautiful filmmaker that I wanted to give him Paramba Pictures wanted to give a platform where where he can explore his full potential, and so that's what we did in Sapta Sagaralu Dhaati. యూఆర్ ఆల్సో డైరెక్టర్ మీరు కూడా ఒక డైరెక్టర్గా ఉన్నారు కదా సో ఈ సినిమాలో మీకు ఏ లైన్ అంటే ఈ సినిమా ఇంకో డైరెక్టర్ తీస్తే చేయాలి అని మీకు ఎందుకు అనిపించింది ఏ పాయింట్ నచ్చింది The story is written by him. So Hemant came with the story, and so it's not that when I listen to a story and somebody else wants to direct, no, I'll direct. I don't do that. So and Hemant is a filmmaker where if you just can blindly trust in him because he's so dedicated to cinema. And he'll never consider himself bigger than the cinema. He'll do everything for the cinema. And when you have that kind of a human being who is going to make a film, you just have to blindfoldedly just go behind him. Yes. అండ్ రుక్మిణి మీ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాలో మీరు ఇది మీకు సెకండ్ సినిమానే కాకపోతే చాలా మెచ్యూర్ ఉన్నట్టుగా కూడా నేను ఒక 20-30 సినిమాస్ తీసి ఒక యాక్ట్రెస్ ఏ విధంగా అయితే మారుతారో యాక్టింగ్లో అంత పరిణతి సాధిస్తారో సేమ్ అలాగే మీరు ఈ సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు కనిపించారు ట్రైలర్లో సో ఎలా సాధ్యమైంది I think that's because of the way the character is written. Hemant and his co-writer Gundu Shetty have written this female character so beautifully, and they've given her so much depth. So when you have that kind of depth, I think all actors want
they want to explore that much depth. And when you have a director like Hemant who is willing to have conversations with you, extended conversations, you can ask them even silly questions, but they'll be happy to talk about it. So in that kind of situation, it's I think it's easier when you have that kind of involvement from your director, from your co-actor, to be able to deliver that kind of performance is much easier when you have that kind of support. It's much harder on your own. అసలు మీకు ఈ ఆఫర్ ఎలా వచ్చింది ఈ మూవీకి మిమ్మల్ని హీరోయిన్గా తీసుకోవాలనేసి ఎలా సెలెక్ట్ చేశారు? I ran after this project. So I had a long break after my first film and COVID, and I found out about this project, and I really liked the team, I liked the poster, I liked everything about it. There was something in it that spoke to me, and I remember thinking even then, wow, I can't wait to watch this movie. Whenever it comes, I want to watch it. Then I always kept an eye out on it. I'd known of Hemant's work, I had known of Rakshit's work. As someone who is interested in cinema and an aspiring actor, you always know what is happening in your industry. So I had my eye on it, and then at some point there was an article about that they're looking for the female lead. So that was my chance. I thought somehow I have to at least get my name to the team, get my name there, audition for them. If I don't fit for the audition, if I don't fit for the character, then there's nothing that can be done. But I can't lose this chance to just at least be like, hello. You know, so I reached out to Hemant. He auditioned me, and then I got the role. ఇది కూడా ఒక రీజన్, అంటే మీరు అంత ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉండడం వల్ల కూడా మూవీలో అంత బాగా యాక్ట్ చేయగలిగారేమో. I think definitely when you want to do something so badly and you really want that opportunity, you immerse yourself fully in that role, in that space, and in the team. So I've been very lucky that way. ఎస్ రక్షిత్ గారు, మూవీలో 2 షేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటేమో ఒక మంచి ప్రేమికునిగా, ఇంకోటేమో కొంత యాంకర్గా ఉన్నట్టు 2 షేడ్స్ ఉన్నాయి. Side A, this is the look. Side B is a different look where he is little gone psych. So after staying in jail for 10 years, a person can change a lot when he comes out. So that is side B basically. అంటే నార్మల్గా ప్రతి ఒక్క మెన్ లైఫ్లో అట్లాంటిది ఉంటుంది అంటారా? అది బేస్ చేసుకొని every point of your life you keep changing, no? Like and your looks, everything changes. Like I used to look very different when I was 18. Then I used to look very different when I was 25. Same in 33, 34, and then 40 I am looking very different. So that is normal. Everybody changes, and depending on life situation, probably sometimes there is a drastic change. ఎస్, మీకోసం ర్యాపిడ్ ఫైర్. Okay. రెడీనా సార్? ఫస్ట్ రక్షిత్ గారు, మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు? My favorite actor is Anant Nag sir, Al Pacino, Mohanlal sir, Chiranjeevi garu here, and Kamal Haasan garu. అండ్ పునీత్ గారు? Puneeth Rajkumar sir is more than actor. Kannada industry legend. Yeah, he's more than an actor for us. He's something else. Yes. Next, favorite food? Favorite food? There is this, you get kori roti from Mangalore Udupi region, if you're aware of it. That's my favorite food. Hyderabad biryani తిన్నారా మీరు? Oh yeah. How's it? Oh, I loved it. Yes. Favorite place? Favorite place? In and around Bangalore, it's Kadasa, where I love to go and spend time there. But otherwise, I like Holland. That's just 50 kilometers from Amsterdam. So it has 2 different outlook altogether in 50 kilometers range. Yeah. And favorite film, Telugu and Kannada? In Telugu, I have told not very recently, but Vedam was one film which I had loved when I had watched it for many reasons, and there are many more films which in Telugu which I like. In Kannada, I think in recent past, Garuda Gavana Vrishabhavana. That's one of my favorites in recent times.
Old films, probably Accident is my favorite. Ondu Muttina Kathe is my favorite. There are many films. చూస్తూ ఉంటారా అండి అంటే అన్ని భాషల సినిమాలు? Yeah. If like in last 3-4 years, it's reduced actually. To be frank, I'm not watching any films for some reason. But otherwise, especially Telugu films, I got introduced when I was in college. There are very few films of Chiranjeevi Garu which had travelled in VCRs to Udupi. So when I was a kid, I used to watch them because everybody at home used to watch. But otherwise, I properly got introduced to Telugu films when I was doing my engineering, and my roommate was from Kurnool. His name is Vamshi Krishna Acharya, and my another roommate called Anirudh. Both were, they both speak Telugu, and so they introduced me to modern day Telugu films, like when the new generation came in, like Allu Arjun Garu and Junior NTR Garu. So when they came in, I started watching their films too. ఎస్, మీకు ర్యాపిడ్ ఫైర్. మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఆర్ యాక్ట్రెస్? Favorite actor, I think in the Kannada film industry, I'm not plugging because I'm in this film. I really like Rakshit's work, and I like I think he pushes himself throughout his career to build a very rounded profile of like, I can do this, I can do that, I can do this. So I really admire that in terms of characters. Actresses within the Kannada film industry, I really like Radhika Pandit's work. I like her range of films. World cinema, I really like Kate Winslet. I like the kind of work that she's doing now. In her 40s, she's doing very interesting, different kinds of work. I like Sai Pallavi Garu's work. There's lots of actors and actresses. ఫేవరెట్ ఫుడ్? Favorite food is I like hot rice, white rice that is just out of the cooker, and you put ghee on it and you put salt. వావ్. That's అండ్ ఫేవరెట్ ప్లేస్? within India, I really like Kashmir. I think Kashmir. You look like Kashmiri. It's a very big compliment. They're very beautiful people. ఎస్. అండ్ ఈ మూవీకి సంబంధించి సప్త సాగరాలు దాటి మీన్స్ చాలా మీనింగ్ ఉంది. సాగరం మీన్స్ సముద్రం. ఈ మూవీలో ఎక్కువ మట్టుకు కూడా సముద్రం మ్యూజిక్ అంతా కూడా ఆ అలల శబ్దం అలానే వినిపిస్తుంది. సో సినిమా షూటింగ్ అంతా ఎక్కడ జరిగింది? Most of the film was shot in Bangalore. But there were few sequences which we actually shot in Mangalore too. And Shimoga also we shot. సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ లాగా అనిపించింది, ఏదైనా కష్టంగా కొన్ని పాత్రలు? COVID was the biggest challenge. Wow. Because we had to stop shoot and get the whole crew tested like 3-4 times at least during the shoot. Other than that, we were so involved in the project, we didn't realize that when did we do the project. అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఈ షూటింగ్ మొత్తం? The side A shoot started in 2022. 21. April. And we shot till 2023. I think again April. I think, isn't it? 23 April. 22 only. December, I think. 2022 December. ఎస్. ఈ మూవీకి సినిమాటోగ్రఫీ చాలా అందంగా ఉంది. ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే చాలా బాగా కనిపిస్తున్నారు ఇద్దరు కూడా. అండ్ ఎలా అంటే సినిమాటోగ్రఫీకి సంబంధించి ఏం చెప్తారు? Advaita has done a beautiful job. It was, I was telling in another interview that if you come to set, Hemant and Advaita are not two different things, because they work in such a coordination with each other, and both understand each other so well. And the kind of lenses what they use, there are two different lenses used for both are anamorphic, but again in that also there is a lot of variation. For side B we used some 1970s lens which people don't use anymore. ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొని వచ్చిరవన్నీ? Because I think the film demanded that.
and so Advait is kind of a cinematographer who doesn't just to make the frame look good, he won't do things. He'll do exactly what the film requires. Obviously, if there is a director like Hemant, I mean, if there is a different kind of director, then obviously he'll do what they want. But normally he's very, he knows what exactly to do for that sequence of the film and how to do it. Yeah, he's a real magician, and he has a lot of technical knowledge about, how to contribute through cinematography, how to tell the story. Yeah. So there's a lot of frames in the film where the center stage is through the cinematography. Everything else adds to it, but the frame is what tells you what is happening. It's beautiful. ఎస్, ఈ సినిమా చేశారు కదా, ఈ సినిమా వల్ల మీరు ఏదైనా కొత్త హాబీ నేర్చుకున్నారా? Sorry. కొత్త హాబీ ఏదైనా నేర్చుకున్నారా సినిమా వల్ల? సినిమాలో ఏదైనా మీకు మంచి నచ్చి ఇట్లాంటిది చేయాలి అనేసి ఏదైనా నేర్చుకున్నారా సినిమా? Not through cinema, probably through her. Because throughout the shoot she used to make notes and she used to do sketches of light offices, lighting things and things like that. And I always found it very fascinating, and she makes notes which probably adds on to her memory, that 5 years or 10 years down the line she can go back to that and read it once again. I have never done that. I am a very lazy writer. I type, even when it comes to writing films, I type. But whatever I have written, whatever I've typed, and when I look back, I find it very fascinating for myself that 10 years back I wrote this, and I wrote it like this. I completely understand that what she will, feel after 10 years when she goes through all the books. So sometimes I feel that can I do this because it's a nice thing to do. మీరు చెప్పండి, మీరు ఇప్పుడు సెకండ్ సినిమా చేస్తున్నారు కదా, నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమైనా వచ్చాయా మీకు? I have I think 2 or 3 projects in Kannada. So I'm working on either promoting or shooting for those. I have one Tamil film with Vijay Sethupathi, and as of now those are all the projects that are on the table. సూపర్. అయితే ప్రజెంట్ మీరు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి మంచిగా పరిచయం అవుతున్నారు. మీరు కానివ్వండి, మీరు ముందు నుండే కొంచెం తెలుసు అనుకోండి, కానీ సినిమాల ద్వారా వస్తున్నారు. నెక్స్ట్ మీరు కూడా సెకండ్ సినిమాతోనే తెలుగు ఇండస్ట్రీకి కూడా పరిచయం అవుతున్నారు. ఎలా అనిపిస్తుంది? ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? As I told you, then this is the land of cinema. So whenever I come here, it feels like this is the place where this is the kind of audience we should have throughout the country. Cinema should be culture across the country. That's when probably a true filmmaker can show his true talent and truly appreciate it. So it's beautiful that when our film releases here, I'm very curious that what kind of response we will get here every time. ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు కదా, సోషల్ మీడియాలో కూడా మీకు చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి, సినిమా తెలుగులో తీయండి అని కూడా. అంటే ఇప్పుడు చాలా సినిమాలు కన్నడ నుంచి తెలుగులోకి డబ్డ్ అయి వస్తున్నాయి. సో ప్యూర్గా తెలుగు ది స్టోరీ ఏదైనా తీసుకొని తీసే ఛాన్స్ ఉంది, ఎందుకంటే మీరు డైరెక్టర్ కదా, నెక్స్ట్ టైం అయినా ప్రాజెక్ట్స్. So that's the difficulty. When you write or direct, I believe that you should know the language, the nuances of the language very deeply. Because if you are born and brought up here, the kind of you will come across poetries in Telugu. You'll come across writers, very old writers who have written classic stuffs, and when you know all that, that's when you should be a filmmaker in that language. But as an actor, probably someday, yes. But as a filmmaker, probably I can't think of anything other than Kannada. ఎస్, మీ ఇద్దరికి కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ, ఎందుకంటే ఈ 22nd సప్త సాగరాలు దాటి అనే మంచి మూవీతో మా ముందుకు వస్తున్నారు. తెలుగు ఆడియన్స్ని మెప్పించేందుకు కూడా మీ యొక్క ఈ ప్రయత్నం సక్సెస్ఫుల్ కావాలనేసి మా ABN తరపు నుండి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ.